Hello friends, welcome to Bangage Math Academy. In this session, we are going to study problem set 2 of quadratic equation. Let's start. Problem set 2. First question, choose the correct answers for the following questions. First example, which one is the quadratic equation? We have to write down correct alternatives. पहा अशा प्रकारचे जे उदाहरण आहेत हे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन MCQ एक गुणासाठी विचारले जातात. यामध्ये आपल्याला योग्य तो पर्याय लिहायचा आहे. Which one is the quadratic equation? Rough work. Consider option A. 5 upon x minus 3 is equal to x square. पहा आपल्याला हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही ठरवायचं आहे. मग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं ओळखायचं? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज x square plus bx plus c is equal to 0. Highest index or maximum index of the variable should be 2. An equation in the form ax square plus bx plus c is equal to 0 या स्वरूपामध्ये असलं पाहिजे आणि याचा हायेस्ट इंडेक्स किती असला पाहिजे? 2 असला पाहिजे. मग आपण याचा विचार करूया. तर आपल्याला छेदस्थानचे x नाहीसे करायचे. टू एलिमिनेट दिस x मल्टिप्लाय each term by x, then we get x into 5 upon x minus 3 into x is equal to x square into x. X get cancelled. 5 minus 3x is equal to x square into x cube. Transfer 5 minus 3x to RHS. 0 is equal to x cube minus 3x we transfer to RHS, it becomes plus. Transfer plus 5 to RHS, it becomes minus. Transfer both side, x cube plus 3x minus 5 is equal to 0. पहा आता हायेस्ट इंडेक्स याचा किती आलेला आहे? 3 आलेला आहे की नाही? हायेस्ट पावर और हायेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3. So it is not in the form x square plus bx plus c is equal to 0. So it is not a quadratic equation. Consider option B. X into x plus 5 is equal to 2. Simplify this. X into x square plus x into 5x is equal to 2. Transfer 2 to LHS. X square plus 5x minus 2 is equal to 0. See, x square plus 5x minus 2 is equal to 0 is in the form ax square plus bx plus c is equal to 0. So this is a quadratic equation. So write down option B. X into x plus 5 is equal to 2. पहा आता आपण हे जे रफ वर्क केलेलं हे तुम्ही परीक्षेत करावं असं अपेक्षित नाही. आपल्याला फक्त याचा योग्य तो पर्याय लिहायचा आहे. जर आपल्याला तोंडी येत नसेल तर असं आपण रफ काम करू शकतो. सेकंड एक्झाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पहा आपल्याला यापैकी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही आहे हे ओळखायचं आहे. 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. 4 पैकी आपण योग्य तो पर्याय निवडायचा आहे. त्यासाठी थोडंसं रफ वर्क करूया. कन्सिडर ऑप्शन ए. x square plus 4x is equal to 11 plus x square. Transfer 11
plus x square to LHS, x square plus 4x minus 11 minus x square is equal to 0, plus x square minus x square get cancel. So we get 4x minus 11 is equal to 0. See, we get equation 4x minus 11 is equal to 0. It is not in the form ax square plus bx plus c is equal to 0. So it is not a quadratic equation. So option A is correct answer. X square plus 4x is equal to 11 plus x square. आपण हे रफ काम केलेलं हे परीक्षेत करावं असं अपेक्षित नाही आहे, तर आपण फक्त आपल्या सोयीसाठी हे करतो आहोत. आपण फक्त एवढं ऑप्शन लिहायचं. तर समजा आपण ऑप्शन बी चा विचार केला, x square is equal to 4x square. If we transfer 4x to LHS, x square minus 4x is equal to 0. So given equation is in the form ax square plus bx plus c is equal to 0. So it is a quadratic equation. If we consider option C, 5x square is equal to 90. If we transfer 90 to LHS, 5x square minus 90 is equal to 0. This equation is in the form ax square plus bx plus c is equal to 0. So it is also a quadratic equation. If we consider option D, we have to transfer x square plus 5 to LHS. It is also a quadratic equation. Transfer 2x minus x square minus x square minus 5 is equal to 0. Minus x square minus 2x square plus 2x minus 5 is equal to 0. So it is also a quadratic equation. So option A is correct answer. आता हे आपण जे रफ काम केलेलं आहे ते आपल्यासाठी केलेलं आहे, एवढं तुम्ही करणं अपेक्षित नाही. Third example, the roots of x square plus kx plus k is equal to 0 are real and equal. Find the value of k. पहा, आपल्याला k ची किंमत शोधायची आहे. To find the value of k, write down given equation x square plus kx plus k is equal to 0. Compare given equation with standard form of the quadratic equation. Compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. Value of a 1, value of b k, value of c k. Equation has real and equal roots. It means that delta is equal to 0. Equation has real and equal roots. It means that delta is equal to 0, means b square minus 4ac is equal to 0. पहा, याची रूट्स रियल आणि इक्वल आहेत. मग त्यासाठी कंडिशन काय आहे? डेल्टा इज इक्वल टू 0. डेल्टा काय आहे? बी स्क्वेअर मायनस 4ac म्हणजे डेल्टा आहे. बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू 0. पुट व्हॅल्यू इन दिस फॉर्म्युला. Value of b is k square minus 4 into value of a 1 into value of c k is equal to 0. Simplify. K square minus 4 into 1 4 into k 4k is equal to 0. From these two terms you can take k as a common factor in k into bracket. Divide k square by k minus divide 4k by k 4 is equal to 0. Product of these two is 0. So each bracket is equal to 0. So equate k is equal to 0
or k minus 4 is equal to 0. K is equal to 0 or k is equal to transfer minus 4 to RHS. We get two values of k, 0 or 4. So option C is correct answer. Write down option C, 0 or 4. Fourth example, which of the following is the value of discriminant for root 2x square minus 5x plus root 2 is equal to 0? Consider given quadratic equation, root 2x square minus 5x plus root 2 is equal to 0. We have to find out value of discriminant. म्हणजे आपल्याला डेल्टा शोधायचा आहे. डेल्टा शोधण्यासाठी आपण दिलेलं जे इक्वेशन आहे ते स्टँडर्ड फॉर्मशी कंपेअर करूया. कंपेअर गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. Value of a root 2, value of b minus 5, value of c root 2. We have to find out value of discriminant, means delta. Delta is equal to b square minus 4ac. Put value in this formula. Value of b is minus 5 bracket square minus 4ac, 4 into value of a root 2 into c, value of c root 2. Simplify this, minus 5 square 25 minus 4 into root 2 into root 2 2. 25 minus 4 into 2 8. Subtraction of this, 25 minus 8 17. We got value of delta. Delta means discriminant. So correct answer is option B. Right? Option B is correct answer. Fifth example, which of the following equations has roots 3 and 5? There are given four options. Option A, x square minus 15x plus 8 is equal to 0. Option B, x square minus 8x plus 15 is equal to 0. Option C, x square plus 3x plus 5 is equal to 0. Option D, x square plus 8x minus 15 is equal to 0. पहा आपल्याला यापैकी कोणतं इक्वेशन असं आहे ज्याचे रूट्स 3 and 5 आहे ते ठरवायचं आहे. मग आपण याचा विचार करूया तात्पुरता. रफ वर्क. कन्सिडर ऑप्शन ए, एक्स स्क्वेअर मायनस 15x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. फॅक्टरायझेशन मेथडनं सोडवण्याचा आपण प्रयत्न करूया. By splitting middle term, find such two numbers such that their sum should be minus 15 and their product should be 8. अशा कोणत्या दोन संख्या असतील ज्यांचा गुणाकार +8 येतो आणि त्यांचीच बेरीज -15 येते? शक्य नाही आहे. त्यामुळे ऑप्शन ए शक्य नाही. ऑप्शन बी चा विचार करूया. x square minus 8x plus 15 is equal to 0. फॅक्टरायझेशन मेथडनं सोडवण्याचा आपण प्रयत्न करू. By splitting the middle term is -8, constant term is +15. Split middle term like this, sum of that two number is -8 and product of that two number is 15. So that two numbers are -5 and -3.
product of minus 5 into minus 3 is 15, and sum of these two number minus 5 plus minus 3 is equal to minus 8. If we simplify this, x square minus 5x minus 3x plus 15 is equal to 0. From these two terms we can take x as a common factor, x into bracket x square divided by x minus 5x divided by x 5 minus, from these two terms we can take 3 as a common factor, divide 3x by 3 x minus into plus minus 15 divided by 3 5. For these two bracket, write down one bracket x minus 5 into x minus 3 is equal to 0. Product of these two bracket is 0. It means that at least one bracket should be 0. Equate each bracket is equal to 0. X minus 5 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. Transfer minus 5 to RHS, x is equal to 5 or x is equal to transfer minus 3 to RHS, it becomes plus x is equal to 3. So we get x is equal to 5 and x is equal to 3. So roots of given quadratic equation are 3 and 5. Means our answer is option B. X square minus 8x plus 15 is equal to 0. पहा आपण याचा जर सी ऑप्शनचा विचार केला, मधल्या पदाची फोड अशी करता येईल का ज्या दोन संख्येचा गुणाकार 5 आहे त्या दोघांची बेरीज 3 आहे, शक्य नाही. ऑप्शन डी चा विचार केला, अशा दोन संख्या ज्यांचा गुणाकार -15 आहे त्या दोघांची बेरीज 8 आहे +8, ते पण शक्य नाही. त्यामुळे ऑप्शन बी हे एकच करेक्ट आन्सर आहे या ठिकाणी. Sixth example, out of the following equations find the equations having the sum of its roots -5. पहा आपल्याला यापैकी योग्य ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन शोधायचे आहे ज्याचे रूट्स -5 आहेत. सम ऑफ इट्स रूट्स इज -5. Compare given equation with standard form x square plus bx plus c is equal to 0. Consider option A. Value of A 3, value of B -15, value of C 3. Sum of its roots means alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to -b upon a is equal to minus into -15 upon 3 is equal to minus into minus plus 15 upon 3. 3 1s are 3, 3 5s are 15. So we get alpha plus beta is equal to 5. It is not our option. Consider option B. Value of A 1, value of B -5, value of C 3. Alpha plus beta is equal to -b upon A is equal to -5 upon 1 is equal to minus into minus plus 5 upon 1 means 5. It is not correct option. Consider option C. Value of A 1, value of B 3, value of C -5. Alpha plus beta is equal to -b upon A is equal to -3 upon 1 means -3. It is not correct option. Consider option D. Value of A 3, value of B 15, value of C 3. Alpha plus beta is equal to -b upon A is equal to -15 upon 3. 3 1s are 3, 3 5s are 15 is equal to -5. So option B is correct answer. Write down answer option D. 3x square plus 15x plus 3 is equal to 0.
Seventh example, root 5m square minus root 5m plus root 5 is equal to 0. Which of the following statement is true for this equation? Option A, the roots are real and unequal. Option B, the roots are real and equal. Option C, the roots are not real. Option D, 3 roots. पहा आपल्याला या 4 ऑप्शन पैकी कोणते ऑप्शन ट्रू आहे ठरवायचं आहे. मग त्यासाठी आपण दिलेलं जे इक्वेशन आहे ते लिहूया. राइट डाउन गिवन इक्वेशन. root 5m square minus root 5m plus root 5 is equal to 0. Compare given equation with general form of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Value of a is root 5. Value of b is minus root 5. Value of c is root 5. To decide the roots are real, unequal, real, equal, not real, find value of delta. Delta is equal to b square minus 4ac. Put value in this formula. B square minus root 5 bracket square minus 4ac, value of a root 5 into c, value of c root 5. Simplify this. Minus root 5 square 5 minus 4 into root 5 into root 5 5. 5 minus 4 into 5, product of this 20. 5 minus 20 minus 15. We got value of delta is minus 15. So delta is less than 0. Minus 15 is less than 0 means delta is less than 0. So this equation, roots of this equation are not real. Roots are not real. So option C is correct option. The roots are not real. Eighth example, one of the roots of equation x square plus mx minus 5 is equal to 0 is 2. Find m. Option A minus 2, option B minus 1 upon 2, option C 1 upon 2, option D 2. See, one of the root of given quadratic equation x square plus mx minus 5 is equal to 0 is 2, means 2 is the root of given equation. 2 is one of the root of equation x square plus mx minus 5 is equal to 0, means it satisfies the given equation. Put x is equal to 2 in equation x square plus mx minus 5 is equal to 0. Write down given equation x square plus mx minus 5 is equal to 0. Value of x is 2. 2 square plus m into 2 minus 5 is equal to 0. 2 square 4 plus m into 2 2m minus 5 is equal to 0, plus 2m plus 4 minus 5 minus 1 is equal to 0. Transfer minus 1 to RHS. 2m is equal to 1. Transfer 2. m is equal to 1 upon 2.
So value of m is 1/2. So correct option is option C. Second question, which of the following equation is a quadratic equation? We have to decide whether the given equations are quadratic equation or not. पहा, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही ठरवायचं आहे. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज x² + bx + c = 0. मीन्स मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 2. मग आपण त्याच्याशी तुलना करूया. राइट डाउन गिवन इक्वेशन x² + 2x + 11 = 0. If we compare given equation with general form x² + bx + c = 0, highest power of the variable is 2. Write down maximum index of the variable is 2. And given equation is in the form x² + bx + c = 0. So it is a quadratic equation. Second example, x² - 2x + 5 = x². Write down given example x² - 2x + 5 = x². Simplify this. Transfer x² to LHS. x² - 2x + 5. We transfer x² to LHS. It becomes -x² = 0. Plus x² - x² get cancelled. So here remains -2x + 5 = 0. In this case, maximum index of the variable is 1. So condition is maximum index of the variable should be 2. So it is not quadratic equation. It is not a quadratic equation. Third example, x + 2 (² = 2x². Write down given example as it is. X + 2 (² = 2x². We have to decide whether given equation is a quadratic or not. So simplify this x + 2 (² by using expansion formula a + b (²). A + b (² = a² + 2ab + b² by using this expansion formula. x² + 4x + 2² 4 = 2x². Transfer to x². x² + 4x + 4 - 2x² = 0. x² - 2x² - x² plus 4x plus 4 = 0. So given equation is in the form x² + bx + c = 0 and highest index of the variable is 2. Highest index of the variable is 2 and given equation is in the form x² + bx + c = 0. So it is a quadratic equation. Third question, find the value of discriminant for each of the following equation. पहा, आपल्याला डिस्क्रिमिनंट शोधायचा आहे म्हणजे डेल्टा शोधायचा आहे. डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac. Consider first equation.
2y² माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. डेल्टा शोधण्यासाठी जनरल फॉर्म जो आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा त्याच्याशी आपण तुलना करूया. कंपेअर गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0. Value of a is 2. Value of b is minus 1. Value of c is 2. पाहता आपण डेल्टा शोधूया. डेल्टा is equal to b² minus 4ac. Put value in this formula. Value of b is minus 1 minus 1 square minus 4ac, 4 into value of a 2 into c, value of c 2. Simplify this. Minus 1 square 1 minus product of this 4 into 2 8, 8 into 2 16, 1 minus 16, subtraction of this minus 15. So delta is equal to minus 15. Second example, 5m² minus m is equal to 0. या उदाहरणात आपल्याला डेल्टाची किंमत शोधायची आहे. डेल्टा म्हणजेच b² minus 4ac. So write down given equation in the standard form. 5m² minus m plus 0 is equal to 0. Compare given equation with ax² plus bx plus c is equal to 0. Value of a 5. Value of b minus 1 minus 1. Value of c 0. डेल्टा शोधायचा आहे म्हणजे डिस्क्रिमिनंट. डेल्टा इज इक्वल टू b² minus 4ac. Put value in this formula. Value of b minus 1 minus 1 square minus 4ac. 4 into 5 into 0 minus 1 square 1 minus 4 into 5 20, 20 into 0 0, 1 minus 0 1. So value of delta is 1. Consider third example. Write down root 5x² minus x minus root 5 is equal to 0. या ठिकाणी पण आपल्याला डिस्क्रिमिनंट शोधायचा आहे म्हणजेच डेल्टा शोधायचा आहे. डेल्टा शोधण्यासाठी कंपेअर गिवन इक्वेशन विथ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0. Value of a is root 5. Value of b is minus 1. Value of c minus root 5. Delta is equal to b² minus 4ac is equal to b² minus 1 square minus 4ac, 4 into root 5 into minus root 5 is equal to, simplify this, minus 1 square 1 minus into minus plus 4 into root 5 into root 5 5, 1 plus 4 into 5 20, 1 plus 20 21. We got value of delta. अशा प्रकारे आपण डिस्क्रिमिनंट शोधलेला आहे. Fourth example, one of the root of quadratic equation 2x² plus kx minus 2 is equal to 0 is minus 2. Find k. We have to find out value of k.
-2 is root of the given quadratic equation. -2 is one root of equation 2x square plus kx minus 2 is equal to 0. पहा -2 या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट दिलेलं आहे, त्यावरून आपल्याला k ची किंमत शोधायची आहे. -2 रूट आहे, so put x is equal to -2 in equation 2x square plus kx minus 2 is equal to 0. यामध्ये आपण ती किंमत ठेवूया. Write down given example 2x square plus kx minus 2 is equal to 0. Put value of x is -2. 2 into -2 square plus k into -2 is equal to 0. Simplify this. 2 into -2 square 4 plus k into -2 minus 2k minus 2 is equal to 0. 2 into 4 8 minus 2k minus 2 is equal to 0. Minus 2k plus 8 minus 2 plus 6 is equal to 0. Transfer plus 6. Minus 2k is equal to minus 6. Both sides are negative. Multiplying by -1. 2k is equal to 6. Transfer 2. K is equal to 6 upon 2. By cancelling 2 1 the 2, 2 3 the 6. Value of k is 3. Fifth question, two roots of quadratic equations are given. Frame the equation. Here roots of equation are given. पहा आपल्याला यावरून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचं आहे. रूट्स दिलेले आहेत, ते रूट्स अल्फा आणि बीटा. अल्फा इज इक्वल टू 10 and बीटा इज इक्वल टू -10. Take sum of the roots alpha plus beta is equal to 10 plus into bracket -10. Simplify this. 10 plus into minus 10. 10 minus 10 0. Alpha plus beta 0. Means sum of the root is 0. Take product of the roots alpha into beta. या दोघांचं प्रोडक्ट घ्यायचं अल्फा आणि बीटाचं. अल्फा 10 into beta -10. Product of these two, 10 into -10 minus 100. Alpha into beta is equal to -100. आपल्याला या दिलेल्या माहितीवरून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचं आहे. रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. Required quadratic equation is x square minus into bracket alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. हा जो फॉर्म आहे, या फॉर्ममध्ये आपण या किमती ठेवूया. x square minus alpha plus beta 0 into x plus alpha into beta minus 100 is equal to 0. Simplify this. X square minus 0 into x means 0, middle term is 0, plus into minus 100 is equal to 0. So this is the required quadratic equation.
Second example, 1 minus 3 root 5 and 1 plus 3 root 5. Roots of equations are given. Let alpha and beta. Alpha is equal to 1 minus 3 root 5 and beta is equal to 1 plus 3 root 5. आपल्याला यावरून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचं आहे. त्यासाठी मग आपण अल्फा प्लस बीटा अँड अल्फा इंटू बीटा हे शोधूया. सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा. अल्फा इज इक्वल टू 1 minus 3 root 5 and beta is equal to 1 plus 3 root 5. Take sum of the roots. Alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to alpha 1 minus 3 root 5 plus beta 1 plus 3 root 5 minus 3 root 5 plus 3 root 5 get cancel. 1 plus 1 2. Alpha plus beta is equal to 2. Then find alpha into beta. Alpha into beta is equal to value of alpha 1 minus 3 root 5 into value of beta 1 plus 3 root 5 by using expansion formula. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. By using this expansion formula, 1 square minus 3 root 5 bracket square is equal to, simplify it, 1 square 1 minus 3 square 9 into root 5 square 5. 3 square 9 into root 5 square 5. 1 minus 9 into 5 45. 1 minus 45 minus 44. Alpha into beta. Then required quadratic equation. Is x square minus into bracket alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Put value in this formula. X minus alpha plus beta 2 into x 2x plus alpha beta minus 44 is equal to 0. Simplify. X square minus 2x plus into minus 44 is equal to 0. So this is the required quadratic equation. Third example, 0 and 7. रूट्स दिलेले आहेत, त्यावरून आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचं आहे. मग ते रूट्स अल्फा आणि बीटा. अल्फा इज इक्वल टू 0 and beta is equal to 7. Find sum of the roots and product of the roots. Take sum of the roots alpha plus beta. अल्फा बीटाची किंमत ठेवा. अल्फा 0 plus beta 7. Sum of the 0 plus 7 7. Alpha plus beta is equal to 7. Then find product of roots, means alpha into beta. Alpha 0 into beta 7. 0 into 7 0. Alpha into beta is equal to 0. Required quadratic equation is x square minus into bracket alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. यामध्ये अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटाच्या किमती ठेवा. एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा 7
into x plus alpha into beta 0 is equal to 0. So x square minus 7x is equal to 0. This is the required quadratic equation. Sixth question, determine the nature of roots for each of the quadratic equation. First equation, 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. We have to determine nature of roots. Write down given example, 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. याचं नेचर ठरवण्यासाठी आपण याची तुलना करूया. Compare the given equation with general form of the quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0. Value of a is 3. Value of b is minus 5. Value of c is 7. नेचर ऑफ रूट्स शोधायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला डेल्टा शोधावा लागेल. डेल्टा म्हणजेच बी स्क्वेअर मायनस 4ac. सो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac. पुट व्हॅल्यू इन दिस फॉर्म्युला. बी स्क्वेअर minus 5 square minus 4ac 4 into 3 into 7. Simplify this. Minus 5 square plus 25 minus 4 into 3 12 into 7 84. Subtraction of this minus 59. Value of delta is minus 59. See, value of delta is minus 59. डेल्टा ची किंमत minus 59 आलेली आहे. ती 0 पेक्षा लहान आहे. minus 59 is less than 0 means delta is less than 0. If delta is less than 0, the roots of equation are not real. Roots of equation are not real. Second equation, root 3x square plus root 2x minus 2 root 3 is equal to 0. We have to determine the nature of the roots. Write down given example as it is. Root 3 x square plus root 2 into x minus 2 root 3 is equal to 0. पहा आपल्याला याचं नेचर ठरवायचं आहे. Compare given equation with the standard form of the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0. Write down values of a, b and c. Value of a is root 3. Value of b plus root 2. Value of c minus 2 root 3. पहा आपल्याला याचं नेचर ठरवण्यासाठी डेल्टा शोधावा लागेल. डेल्टा म्हणजेच डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच बी स्क्वेअर मायनस 4ac. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा. डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac. पुट व्हॅल्यू. व्हॅल्यू ऑफ बी इज रूट 2 स्क्वेअर minus 4ac 4 into root 3 into value of c is minus 2 root 3. Simplify this. Root 2 square 2
minus 4 into minus 2, root 3 into root 3, 3 into minus 2, 2 minus into minus plus 4 into 3, 12 into 2, 24. Sum of these 2 plus 24, 26. पहा आपण डेल्टाची किंमत शोधली 26. 26 हा 0 पेक्षा मोठा आहे, म्हणजे डेल्टा 0 पेक्षा मोठा आहे. 26 is greater than 0 means delta is greater than 0. So roots of equation are real and unequal. Third equation, m square minus 2m plus 1 is equal to 0. Write down given equation as it is. m square minus 2m plus 1 is equal to 0. पहा आपल्याला याचं नेचर ठरवायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला डेल्टा शोधावा लागेल. डेल्टा म्हणजे डिस्क्रिमिनंट. Compare given equation with the standard form of the quadratic equation. X square plus bx plus c is equal to 0. Value of a 1, value of b minus 2, value of c 1. Find delta. Discriminant. Delta म्हणजे b square minus 4ac ची व्हॅल्यू शोधायची आहे. Delta is equal to b square minus 4ac. Put value in this formula. B square minus 2 square minus 4ac, 4 into 1 into 1 is equal to, simplify this, minus 2 square 4 minus 4 into 1 into 1 4, subtraction of this 4 minus 4 0, delta is equal to 0. Value of delta is 0 means roots of equation are real and equal. So we have completed question 1 to question 6 of problem set 2 quadratic equation. Remaining part of the problem set 2 we will see in next video. Please like, share, comment the video and subscribe Bangej Math Academy. Thank you.